Hello students, a very good morning to one and all present, and this is the session on necessary conditions for stability and Hurwitz's criterion, and here you are also going to learn with respect to the rock stability criterion and two problems with respect to rock stability criterion. So the two problems are just a basic problem set for your understanding, right? Then we'll move on according to the question paper, right? So to see how the problems are coming in the question paper for root stability criterion, so that you will get to know how we can practice for exams, right? Yes. Okay. Yeah. So now here in the case of necessary condition for stability and Hurwitz's criterion. So see here, I am supposed to read this now. So I'll read it and tell you. So please do look at this. So this represents a method of determining the location of poles of a characteristic equation with respect to left half and right half of the S plane without actually solving the equation. So that is what is this methodology. So Hurwitz's criterion methodology or conditions for stability, we learn it over here. This is necessary conditions. But here is telling with respect to the Hurwitz's criterion, say this represents a method of determining the location of poles of a characteristic equation. So there is a characteristic equation that has been given to you, and you are supposed to find out the locations of the poles of that characteristic equation with respect to left half and right half of the S plane. Left half and right half in the sense the positive and negative parts, right? Yeah. That is what is the thing, left half and right half of the S plane without actually solving the equation. So this is very much important, students, without actually solving the equation. That means we are not going to solve the equation. So when you have a characteristic equation, say what is supposed to do? You just try to work it out, right? There are many methodologies to solve the characteristic equations, right? In the case of your mathematics, you can see there are many methodologies to solve that by splitting out the middle one and solving that, or you can solve the characteristic equations by many other method, partial fractions method. There are many methodologies, but without using that, so we are going to find out the locations of the poles of a characteristic equation with respect to right and left half of the S plane. That is what is the thing, right? So you don't solve the equation and the methodologies whatever you have in mathematics, but here you're going to solve it in a different manner without using that, right? Yes. And the transfer function of any linear closed loop system can be represented as, so can be represented as, that is C of S by R of S is equal to B naught Sm plus B1 S of M minus 1 plus Bm divided by A naught S to the power of n plus A1 S to the power of n minus 1 plus An. So this is what a C of S by R of S, that is a transfer function for any closed loop system which I can say that B of S by F of S, that is C of S is nothing but B of S and your R of S is nothing but F of S, right? Yeah. Okay, yeah. So now here this A and B are such to be as constants, right? This is you're supposed to remember. And to find the closed loop poles, we equate f of s is equal to 0. So closed loop poles na ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We equate f of s is equal to 0, and so this is what is called as a characteristic equation of the system. Right? This is what is characteristic equation of the system. If you want a closed loop pole, say you're supposed to equate f of s is equal to 0, and that is what we call it as a characteristic equation. And your f of s is equal to, that is a naught s to the power of n plus a1. This particular whole thing is what? That is f of s, right? So I'm showcasing this to you particular PDF because this, whatever the content present in the PDF is all for your exams, right? So ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರೆಯೋಕಂತ, ಸೊ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, and you will also get to know what is inside the textbook for all this particular things, right? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಏನೇನೋ ಬೇರೆನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ವಿಷಯಗಳು, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ PDF ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಿರೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೆಗೆದು PDF ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ನಾವ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರಿಬಹುದು, ಬಟ್ writing consumes a lots of time, and I also don't have that much
this thing. I don't have any pen tab or so to write it. So ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನಂಗೆ ಸುಲಭ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂಡ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ಯಾ. So thus the root of the characteristic equation are the closed loop poles of the system which decides the stability of the system. So this is what is the information, that is the roots of the characteristic equation are the closed loop poles of the system. They decide the stability of the system, right? What are the closed loop poles of the system? So the roots of the characteristic equations are the closed loop poles of the system and they decide the stability of the system, right? Yes. Now necessary conditions. So what is the necessary conditions say? So necessary conditions for what? Necessary conditions for the stability of the system, that is the stability necessary conditions. Now we learn with respect to Hurwitz's criterion. How does that work? So what is a Hurwitz's criterion? That is nothing but, Hurwitz's criterion is nothing but you're going to find out the number of poles of the characteristic equation with respect to left and right half of the plane without actually solving the equation. So as I told you, there are many methodologies on mathematics to solve the equation, but we are not using that. Apart from that, we are using a different methodology to solve the characteristic equation to find the number of poles, right, with respect to right and left half of the plane, right? And we also told what is f of s, and we also told to find the closed loop, we make f of s is equal to 0, and we also told what are the closed loop. Closed loops are nothing but the roots of the characteristic equations are the closed loop and they determine the stability of the system. So this one is very much important, right? Yes. Okay. And this is also important. Okay. Yeah. So in the case of necessary conditions, see, in order that the above characteristic equation has no roots in the right half of the S plane. So we are trying to tell that in order that the above characteristic equation has no root in the right half of the S plane. So ಈ characteristic equation ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ we don't have any root in the right half of the S plane. So what is right half? So this is my right half of the S plane, and say that you don't have any characteristic equation on this part, right? So now it is necessary but not sufficient that all the coefficients of the polynomial has the same sign, right? It is not sufficient that all the coefficients of the polynomial, so the polynomial coefficients do not have the same sign, right? All the coefficients of the polynomial, they have the same sign and none of the coefficient vanishes, that is all the powers of s must be present in descending order from n to 0. So he's telling that none of the coefficient vanishes. That means that all the powers of s, so the powers of s is nothing but this. So this is the powers of s and this powers of s must be present in descending order from n to 0. So it should start from n and n till 0, right? That is what it has told you. And he has also told you in the first point, say all the coefficients of the polynomial has the same sign. So ಎಲ್ಲ coefficients ನಿಮಗೆ same sign ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. There might be negative sign also, say there might be positive sign also, right? These are the necessary conditions, right? And these conditions are not sufficient, right? There are two necessary conditions, say all the coefficients of the polynomial have the same sign and none of the coefficient vanishes, that is say the powers of the s. So what are the powers of s? That is this. So this powers of s must start from descending order from n to 0. So these two conditions are not at all sufficient for stability. So what is the next thing then? So that is next thing is the Hurwitz's criterion. So in the case of Hurwitz's criterion, we told that the sufficient conditions for having all the roots of a characteristic equation and left half of the S plane is given by Hurwitz. So Hurwitz's criterion alone in ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, the sufficient condition for having all the roots of the characteristic equation of the S plane. So sufficient condition ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಏನಕ್ಕೆ? For having all the roots of the characteristic equation, for all the roots of the characteristic equation and the left half of the S plane. ಇವನು ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಾಫಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ, it's only left half, right? He's telling that he has given some sufficient condition for all the roots of the characteristic equation on the left half of the S plane, right? It is referred to as Hurwitz's criterion and it states that
The necessary and sufficient condition, you can see I'm showcasing you through the pencil, and this is what is the thing, right? ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಈ PDF ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ರೈಟ್? Yes. So the necessary and sufficient condition to have all the roots of characteristic equation in the left half of the S plane is that the subdeterminants, that is dk k1 to n obtained from Hurwitz determinant H, all must be positive, right? That means that, so there is a Hurwitz determinant say H, ಇದು ತುಂಬಾ important. Hurwitz determinant ಏನಿದೆ? H ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? So H ಇದೆ, Hurwitz determinant is say H, and so from this Hurwitz determinant, the subdeterminant that you obtain, what are the subdeterminants? That is dk k1 2 comma n. So all these must be positive. So that means that, so the necessary and sufficient condition, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ? he has given certain conditions for to have all the roots of the characteristic equation in the left half of the S plane. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು characteristic equation ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ S plane ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ this is what is your left half of the S plane, and if you want the roots of the characteristic equation to be present in the left half of the S plane, there are some certain conditions, and this is a sufficient condition that is being given by Hurwitz criterion. So adu ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so you have a Hurwitz determinant say H, that is this Hurwitz determinant say H, and from the Hurwitz determinant, whatever the subdeterminants that you get. So what are the subdeterminants? Subdeterminants are say dk k is equal to 1 to n, dk k is equal to 1 to n, so all must be positive. So the subdeterminants that you get from Hurwitz determinant H is nothing but dk k is equal to 1 to n, so those must be positive. That is what is the condition. If that doesn't satisfy, then it is said that there is no root that is present at the left half of the S plane, and it's nothing but unstable system, right? Yes. So now here, just a minute, I'm sorry. Yes. Okay. Yeah. So method of forming the Hurwitz determinant. So method of forming Hurwitz determinant is nothing but this. So this is A1, A3, A5 and A2n minus 1, A0, A2, A4, A2n minus 2. So this is nothing but, here there is an equation say. So from this particular, you are going to take all the odd numbers first. So odd numbers are nothing but A1, A3 and A5, right? Correct. So that one is written in the beginning. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು A1, A3, A5 ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಇದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್? he is taking all the what I can say, all the odd coefficients, right? This is odd coefficients, and considering the same equation, he is taking all the even coefficients, say A0, A1, A0, A2 and A4. That is what is written, and thus always ends still. This is A to the A of 2n minus 1, and this is A of 2n minus 2. So this ends at A of 2n minus 2, and here all the 3 is 0, and here it is A1, A3, A0, A2, and here also it is 0, say it is A1, and this ends still A of 2n minus 3, A2n minus 4 and A2n minus 5, and thus 0 and ends still an, right? This is nothing but first line ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ odd coefficients ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ till a to the power of 2n minus 1. ಯಾವ equation ಇಂದ? ಈ equation ಇಂದಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, f of s equation ಇಂದಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? f of s equation ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಆ equation ಇಂದ ನೀವು ಆಡ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಈವನ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಈವನ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೀತೀರಾ. 0 ಬರ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ ಟಿಲ್ a to the power of 2n a of 2n minus 3, ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ 0 ತಗೋತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ A0, A2, that is the first even coefficients along with A of 2n minus 4. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ A of 2n minus 5 ತಗೋತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 0
a of 0 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 3 0 ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ 3 0 ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ am. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫಾರ್ Hurwitz determinant. ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, Hurwitz determinant is not for you people. ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವನ್ನ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನಾವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ನೀವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಆ ಡಿವೈಸ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಳೆ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದಾನೆ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್ ಹಳೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಹಳೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹಳೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ there is a say disadvantage with respect to any device, and you say that to overcome this disadvantage you are going to make use of another device. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಹರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಂದಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್, and we are going to discuss with respect to that, and we see how that is disadvantageous, and to overcome that what are the next procedure we are going to use ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಫೈನ್, ಯಾ. So now order is n into n cross n matrix ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, where n is order of characteristic equation, right? n is order of characteristic equation, and in Hurwitz determinant all the coefficient with suffix greater than n or negative suffix must all be replaced by zeros. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಿತ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ n ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಝೀರೋಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ರಮ್ Hurwitz determinant subdeterminants dk k1 2 of a k is equal to 1 2 till n must be formed as follows. d1 ಏನು modulus of a1, d2 ಏನು it is modulus of a1 a3 a0 a2, and d3 is equal to a1 a3 a5 a0 a2 a4 and 0 a1 a3, and dk is equal to modulus of h, right? Yeah, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡಿ ಕೆ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿ ಕೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ that is k is equal to what, dk is nothing but that is k is equal to what I can say the 1 2 till n 1 2 till n. So ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, d1 is equal to only the very first odd coefficient, d2 is the two odd coefficients and two even coefficients, d3 is nothing but three odd coefficients, three even coefficients along with one zero and two odd coefficients, and dk is modulus of h, right? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ for you people, right? Yeah. So determine the stability of the given characteristic equation by Hurwitz method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ s1 4 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೇನು a to the power of 0, ಇದು a to the power of 1, a to the power of 2, like that ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೇ ಯರ್ a0 is equal to what, 1, a1 is equal to 1, a2 is equal to 1,
A3 is equal to 4, n is equal to 3, right? Yes. So A3 n is there, 4 is there. So this is 4 and your A2 is equal to 1. Your A1 is equal to 1 and your A0 is equal to 1. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಲ್ವಾ 1 ಇರೋದು. So 1, 1, 1 and this is 4. That is where A3 is set to be 4 and your n is equal to 3. What is n? We have already told you n is nothing but order of characteristic equation. So the order of characteristic equation is 3. So s to the power of 3 ne last alva. So ಅದಕ್ಕೆ the order of characteristic equation is 3. Right. Now h ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. That is we are only considering D3. So D3 ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So k is nothing but the order of characteristic equation ಏನು n is equal to 3. So therefore k also become equals to 3 and D3 ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So D3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ D3 ಏನಿದೆ A1 A3 A5 A0 A2 A4 0 A1 and A3. So ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. So A1 is 1, A3 is 4 and what is this A5 is 0. 0 ಯಾಕೆ A5 ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗಿರೋದೆ A0 A1 A2 A3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ A5 A6 A7 A8 A9 all are zeros, right? Yeah. So A0 A2 0 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ A4 ಏನು ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 0 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 0ನೇ. ಸೊ this is A1 is 1 A3 is 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So that one you are going to find out. So if you find out, if you solve this modulus, you are going to get it as minus 12, right? ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ -12 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So it is very simple thing, right? It is nothing but very simple thing. You are supposed to solve it. And just a minute, I'm sorry. Yeah. Just a minute. I'm so sorry for the distraction. Okay, so this if you try to solve, you are going to get the resultant. The modulus na solve madadre ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಾ this D2. So what is this D2? So this D2 is nothing but what? This is D2 is nothing but A0 A3 and I'm sorry A1 A3 and A0 A2, right? This is A1 A3 and A0 A2, right? Yeah. And here it is nothing but D1 is equal to what I can say. What is D1? Yeah, D1 is nothing but is equal to that is their A1, right? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ದ್ವಿ. Modulus of 1 is 1 and modulus of this is -3 and modulus of this is -12, right? ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ and you can see that as D2 and D3 are negative, the given system is stable. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ condition. So the Herbert's determinant is H and its subdeterminant, that is dk is equal to dk for k is equal to 1 comma 2 comma that is n 1 comma 2 comma till n should be positive. But here what's that going to happen? The subdeterminants are d2 and d3 say they are negative. So therefore the system is unstable system. So in the unstable system anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. And don't go into much depth. I just explained it to you in a neat manner. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. This much is sufficient. Yeah. Now come to this. So this is very much important. So ಇದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ರೈಟ್? ಯಾ. So for higher order system, to solve the determinants of higher order is very complicated and time consuming. So higher order systems ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, to solve the determinants of higher order, it is very complicated and time consuming. higher order systems ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದೇ 8 9 ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು, ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ
judged by this method. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ wherein the roots of the characteristic equation which is present in the right half of the explain, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, right? So that is what is the main thing. So therefore that is why this is a major drawback for the particular Herbert's criterion, right? Yes. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ yesterday, right? Marginal stability discuss ಮಾಡಿದ್ವಾ? Just a minute, I'm so sorry. Yeah, we have discussed with respect to marginally stable system, right? Marginally stable ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So marginally stable system is nothing but if for a bounded input it output oscillate with constant frequency and amplitude. So ಒಂದು bounded input ಗೆ ನಿಮ್ಮ output ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will oscillate with constant frequency and amplitude. So that is what is I call it as marginally stable. and ಅದನ್ನ ನೀವು find out ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು right half of the explain find out ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೇ characteristic equation ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ನೀವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್, that means you're going to find out the characteristic equation, the roots of the characteristic equation in the right half of the explain, as well as you're going to find out the determinants of higher order. So higher order determinants no find out ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೆ marginal stability ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಮೂರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಯಾ. And due to this limitations, a new method is suggested by the scientist Ruth called Ruth's method. So it's also called as Ruth Herbert's method ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Herbert's method ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೂತ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ರೂತ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಹರ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಬಂದು ಹರ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಹರ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆದಾಗಿಂದ ಸೊ ಋತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂತ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾ. So now let me start with Ruth stability criterion or Ruth Herbert's method. Both are the same. Yeah. So Ruth array method or Ruth Herbert's method. So ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ. Ruth suggested a method of tabulating the coefficients of a characteristic equation in a particular way. So characteristic equation coefficients ನೆಲ್ಲ tabulate ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು particular way ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. So ಅದು Herbert's criterion ತರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ, ಆಯ್ತಾ? So the tabulation of coefficients gives an array called Ruth's array. So Ruth array ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So tabulation of coefficients is nothing but the Ruth array. So ಇದು complete Ruth array ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is what is complete Ruth array, right? Yeah. So what is f of s? I have discussed with respect to that in the beginning. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So ಇದನ್ನೇ f of s ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. So now coming on to forming an array. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So ಇದು ಏನು ಪವರ್ಸ್, ಏನ್ ಪವರ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ s of n, this s of n, s of n minus 1, s of n minus 2 and till s naught ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ you're going to write the even what I can say coefficient. So even coefficients ಏನು, a0, a2, a4, a6. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, you're supposed to write the odd coefficients, right? Odd coefficients ನ ಬರೀತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ you're supposed to write b1, b2, b3 and here you're supposed to write c1, c2, c3, right? This is what is the thing.
and here is supposed to write an. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು here you can see that so this is a0 a2 and a1 a3. so ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, this a0 a3 and this a1 a2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, a0 a5 and a1 a4 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ a0 a7 and a1 a6 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೀಗೆ, right? This is what as you do, right? Correct? Yeah. So ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, so see here you can see the coefficients of the first two rows are written directly from characteristic equation, and from these two rows next rows can be obtained as follows. So coefficient of first two rows are directly written from the characteristic equation. So directly written from the characteristic equation ಇಂದ ಈ ಎರಡು ರೋ ನ ಬರೀತೀರಾ. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ a0 a3 ಇಂಟು a1 a2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ b1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, b1 b2 b3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, I'm sorry, it's nothing but, so that is your this one, that is a1 a2 minus a0 a3. it is a1 a2. ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ನಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ a1 a2 minus a0 a3 whole divided by the first one, say a1, right? That is this a1, right? This is what is the thing. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ b1 ಬರುತ್ತೆ. b2 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, a1 a4 minus a0 a5 whole divided by a1. ನೋಡಿ ಅವರು ಆರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a1 a4 ಗೊಂದು ಆರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a0 a5 ಗೊಂದು ಆರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, whole divided by a1, and b3 is also nothing but a1 a6 and a0 a7 whole divided by a1. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, b1 b2 b3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ b1 b2 b3 ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ b1 b2 b3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಅರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಈ b1 b2 b3 ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೆರಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈ b1 b2 b3 ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ ಅರೇನ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಡುಕಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹುಡುಕಿ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೂ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಾಗ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟದ್ದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನೋ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂದೆ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನೋ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದು, ಆತರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಒಂದ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained. ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ C1 is nothing but B1 A3 minus A1 B2 by B1. That is B1 A3 ಯಾವುದು, B1 A3 minus A1 B2 whole divided by B1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ B1 A5 minus A1 B3 by B1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್.
ಯು ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ ಆಫ್ ಎನ್, ಎಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಎಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟಿಲ್ ಎಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ odd even coefficients with respect to the f of s equation, and second line ಬಂದು all the odd coefficients with respect to f of s equation. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು b1 b2 b3 ಬಂದು third row obtain ಮಾಡ್ತೀರಾ second row ಇಂದ. So from first two rows you are going to obtain the third row and the resultant is say b1 b2 b3. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, c1 ಮತ್ತೆ c2 ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, third row ಇಂದ fourth row ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. That is from second row and third row you find out the fourth row, right? This process is continued till the coefficient of s to the power of 0 is obtained, which will be a to the power of n. So a to the power of n ಬರೋ ತನಕನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? Yeah. So now Routh's criterion. So ಇಷ್ಟೇ last. So ಇದನ್ನೆರಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. So Routh's criterion. So the necessary and sufficient condition for the system to be stable. So ಇದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಕೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುಥ್-ಹರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರುಥ್-ಹರ್ವಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ದು ಏನು ಒಂದು ಇದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಈಗ ಏನ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನ್ ಅರೇ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 rows ಇಂದ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂತ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರೀರಿ, ಏನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನ್ ಅರೇ ಬರೀತೀರಾ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ರೋಸ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ಯಾ. So I'll read thus: the necessary and sufficient condition for the system to be stable is all the terms in the first column of Routh array must have the same sign, right? That is, all the terms in the first column of the Routh array. So first column of the Routh array andre yavdu ide first column. So ee first column ge, that is, just a minute, all the terms in the first column of the Routh array. So ella terms, so ee ella terms which are present in the first column of the Routh array should have the same sign. So ಒಂದು sign ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are 2 negative signs in the first column of the equation and that is why it is nothing but the system is unstable. Correct? Yeah. So first all the coefficients in the first column of the Routh array, that's terms in the first column of the Routh array, should have the same sign, and if it is having a different sign, there should not be a sign change, any sign change in the first column of the Routh array anta Routh's criterion idene. So stability criterion Routh enu idene. So first column alli ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ and the number of sign changes equal to number of roots lying on the right half of the S plane, right? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ, ಸೊ 2 ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೀವು ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ all the terms are lying on the left half of the S plane, but if there is any sign changes in the first column of the Routh array, you can say that the how many number of sign changes are present according to that. So the number of roots are lying on the right half of the S plane. 3 sign change ಇದೆಯಾ, 3 root ಇದೆ right half of the S plane ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ, it is nothing but all the terminologies are which is present in the first column are present in the right half of the S plane. Right, this is what is the thing. Sir, example ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾ. Examine stability of the system, that is f of s is equal to s cube plus 6s square plus 11s plus 6. ಸೊ ಇದು ಏನು, ಸೊ a0 ಏನಿದೆ, a0 ಇದು 1 ಇದೆ,
A1 ಏನು 6 ಇದೆ, A2 11 ಇದೆ, An is equal to 3. What is the characteristic of the equation? That is 3. So n is equal to characteristic of the equation, that is 3. So ಅದಕ್ಕೆ n is equal to 3. ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವ, what is n? N is nothing but your order of characteristic equation. So order of characteristic equation ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So order of characteristic equation, and that is n is nothing but which is equal to how much? It is equal to 3, right? A1 ಏನು A0 ಏನು 1 ಇದೆ, because s power 3 ಇರೋದು. ಸೊ s power 3 ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, 1 ಇರೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು 6s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ, 6 ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಸೊ 6s ಇದೆ. ಸೊ 6s ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, s ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ 6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಆ 6 ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. And A2 ಏನು 11s. So s ಇಂದ 11 ಇದೆ. So that is A2 is equal to 11. And this 1, 6 and 11 are say A0, A1, A2 respectively. And next order of equation, characteristic equation ಏನು 3 ಇದೆ. So therefore n is equal to 3. So ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ all the first row is the even coefficient. So even coefficients ಅಂದ್ರೆ A0 ಏನು 1 ಇದೆ, A2 ಏನು 11 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, A2 ಏನಾಯ್ತು, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನೀಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 ಮತ್ತೆ 11 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇನು 6 and 6. 6 and 6 ಹೆಂಗೆ, ಸೊ 6 and 6 ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ A1 6 ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯಾ ಓಕೆ. ಸೊ A1 6 ಇದೆ, A3 6 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಎರಡು 6 ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 6 and 6. This is A1 and A3, and this is A0 and A2, and this is S3, S2, S1, S0. ಸೊ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದಾನೆ ಬರೀತೀರಾ, S0 ಇಂದ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ S3, this first S3, and this S2, this S1 and S0. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ? ಅದು ನಾವು ಬಂದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು S3 ಇಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ S3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, S2, S and S to the power of 1, that is S to the power of 3, S to the power of 2, and S and that is S to the power of 1 and S to the power of 0. So ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ S to the power of 3, S to the power of 2, S to the power of 1 and S to the power of 0 ಬರೀತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ರೋ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ A of 0 and A of 2 ನ ಬರೀತೀರಾ, that is even coefficients, and ಇಲ್ಲಿ A of 1 and A of 3 ಬರೀತೀರಾ. And after this you are going to find out this B. So B ಹೇಗೆ find out ಮಾಡೋದು, B1, B2, B3. So B1 is nothing but, so what is B1, just a minute. So B1 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, so B1 is nothing but your 1 into 6 into 11, 6 into 11 minus 1 into 6 the whole divided by what I can say 6, correct? Or 11 into 6 minus 6. So this is 6 into 11, that is 66 minus 6 divided by 6, which is nothing but 60 by 6, which is equal to 6 ones are 6 tens are. So ಇದು 10 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so let me just erase the students and I'll write it. ಐ ಗೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. PDF ಮೆಥಡಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು PDF ತೋರಿಸಿದಾಗ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇರೋ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0 0 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ 0 0 ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 6 into 0 minus 1 into 0 divided by 6. So again ಆಯ್ತು. So it is nothing but it is whole total 0. So because ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. So ಇದು a power 6 coefficient, ಇದು a power how many 5 coefficient, ಇದೇನು ಇದು a power 1, a power 3 and a power how much, a power 2 and a power 4 coefficient ಅಲ್ವಾ. ಈಗ a power 6 ಮತ್ತೆ 5 0 ನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಲ್ ಟೋಟಲ್ 0 ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0. ಸೊ ಇವಾಗ s ನಾಟ್, ಸೊ s to the power of 0 ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, s to the power of 0 is nothing but,
So it is equal to, so just a minute, so it is equal to, so that is what I can say, 6 into 0 minus 10 into 6 whole divided by 10. Correct? So what is 6 into 6 minus 0 is 0. Andre e 6 into 0. Just a minute. Just a minute. I'm so sorry for the distraction. Okay. So idalla. So ಏನಂದ್ರೆ, so 10 into 6 minus 6 into 0 whole divided by 10. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ b1a3 minus a1b2. ಸೊ b1 ಯಾವುದು? ಇದು b1. ಸೊ a3 ಯಾವುದು? ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ a1 ಯಾವುದು? ಇದು. ಅಂಡ್ b2 ಯಾವುದು? ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ b1a3 minus a1b2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ 10 into 6 is 60 minus 0 is 60 whole divided by 10 is nothing but 10 ones are 10 6. So ಇದು 6 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ there is no sign change in first column. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವನು ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as ಮೈನಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಬರೀತೀವಿ, ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ 6 ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ತರನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ b1 b2 b3 ಅಥವಾ c1 c2 c3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಥವಾ b1 ಅಥವಾ c1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ b1 ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ b1 is negative, or if you find out that the c1 is negative, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Fine, yes. So now coming on to this particular student, so this is one characteristic equation. So comment on the stability of a system using root stability criteria, and here how many poles of the systems are present in right half of the S plane. So ಎಷ್ಟು poles ಇದೆ ಅಂತ find out ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ n is equal to 4. Just a minute. So sorry. Yeah. I'm sorry, n is equal to ಎಷ್ಟು, n is equal to 4 and ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, you start with s to the power of 4, s to the power of 3, s to the power of 2, s to the power of 1 and s to the power of 0. So ಇದು 4 3 3 2 1 and 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಈವನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, a to the power of 0, a to the power of 2 and a to the power of 4 say, right? Yeah, 4 say, right? Yeah, so it's nothing but, so that is a to the power of 0 andre ಏನು, so this is 1, so this is 1 and here it is nothing but a to the power of 2. ಯಾವ್ದಿದು, 4 ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? this 2 is a to the power of 1, so 4 and a to the power of 2. so a to the power of 4 ಏನು, a to the power of 4 is nothing but 8. so ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. and the next thing is nothing but, what is there, a to the power of 1, I'm so sorry for the distraction, a to the power of 1, a to the power of 1, just a minute, a to the power of 3, I'm so sorry, wait a second students, sustain my handwriting now. Okay, a to the power of 3 and a to the power of 5. so a to the power of 3 andre 1 andre ಏನು, 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2. a to the power of 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿದೆ 6, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ a to the power of 5 is 0. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಹೇಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, s to the power of 4, s to the power of 3, s to the power of 2, s to the power of 1 and s to the power of 0 ಅದನ್ನ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, a to the power of 0, a to the power of 2 and a to the power of 4 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ s power 4 ಇಂದ a to the power of 0 ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದು a to the power of a of 1, I'm sorry, a of 0 into s power 4 and a of 1 into s of 3, s to the power of 3 and a of 2 into a, that is s to the power s square, a of 2 into s square plus a of 3 into s
and plus a of 4 into 8 ರೈಟ್ ಈ ತರ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ a to the power of 0 ಏನು 1 ಇದೆ, a to the power of 2 ಏನಿದೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದೇ a to the power of 2, ಅದನ್ನೇ ನಾವು 4 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ a to the power of 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ a to the power of 4 ಬಂದೆ 8 ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ 8. ಓಕೆ ಯಾ and then next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ a to the power of 1 ಏನು s ಕ್ಯೂಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದೇ a to the power of 1 which is 2. So ಇಲ್ಲಿ a to the power of 3 ಏನು a to the power of 3 is nothing but what I can say 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. a to the power of 3 ಏನು 6 ಇದೆ, 6 ಬರೋದ್ವಿ, a to the power of 5 is empty, so it is 0 right. ಆ ತರ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ. yes and now here just a minute yeah and now here ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ b1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. b1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. it is nothing but a1 a2 minus a0 a3 whole divided by a1. so ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so it is nothing but 2 into 4, so 2 into 4 what is nothing but 8 and minus what, that is 1 2 into 4 and 1 into 6, 1 into 6 ಏನು 6 ಆಯ್ತು, so 2 into 4 is 8, 1 into 6 is 6, so that is 8 minus 6 is what, 8 minus 6 is 2. So it is 2 divided by a1 is nothing but 2 and 2 by 2 which is equal to 1. Correct? So 1 ಬಂತು. So ಇವಾಗ ಇದೇನು 8 ಹೆಂಗೆ 8 it is nothing but just a minute. So 8 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So 8 ಅಂದ್ರೆ b2, so 1 ಅಂದ್ರೆ b1, 8 ಅಂದ್ರೆ b2. So this is b1, so b2 ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but here a1 a4 into a0 a5. So a1 into a4 minus a0 into a5 whole divided by how much, whole divided by a1. So it is nothing but a1 ಏನು 2, so 2 into 8 minus 1 into 0, so it is nothing but 0, so 2 into 8 are 16, so 16 minus 0 by 16 minus 0 by how much, 16 minus 0 by a1 is nothing but 2 which is equal to 16 by 2 which is equal to 8. Correct? Yes. So now we find out b3 which is equal to 0 because illu 0 ide, illu 0 ide. So this a1 into 0 and this a0 into 0 will be 0 divided by a1 is also 0, right? So ee minus 10 find out madad henge. So ee minus 10 find out madad henge antandre it is nothing but b1 into a3 minus a1 into b2 whole divided by how much, whole divided by b1, right? ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, what is b1 into a3, so b1 is 1, 1 into a3 is 6, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ a3 a1 a3 a5 a0 a2 a4 ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. So once again it is a1 into b2, what is a1, a1 is nothing but 2 and b2 is nothing but 8 which is equal to how much, it is equal to 1 into 6 is 6 minus 2 8 is 16 which is divided by your b1 is nothing but 1. So ಏನಾಗುತ್ತೆ 16 minus 6 is how much, it is nothing but minus 10 divided by 1 which is equal to minus 10 and this is 0. ಇದ್ಯಾಕೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, so this 1 into 0 and this 2 into 0 divided by this one is obviously 0. 1 into 0 ಏನು 0, 2 into 0 ಏನು 0 divided by 1 which is equal to 0. Correct? Yes. So that is what is the thing. And then okay, yes, and then here it is nothing but plus 8. So e plus 8 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, so e plus 8 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll just write it over here, it's nothing but so c1 b2, c1 into b2 and b1 into c2. What is c1 into b2, c1 into b2 that is plus I'm sorry, it is what I can say, just a minute, yeah, it is nothing but minus b1 into c2 that is whole divided by c1. Say what is c1? c1 is minus 10 and into what I can say that is b2 is 8 whole minus what? Whole minus that is 1 into 0. So 1 into 0 divided by minus 10 which is equal to so minus 80 minus 0 divided by minus 10 which is nothing but 8.
right? So idu nimma resultant, and here you can see that there are two sign changes. So two sign changes in the first column. So that is this one in the minus 10 ಗೆ. So idu positive in the negative ಆಯ್ತು, ಇದು ತಿರ್ಗಾ negative in the positive ಆಯ್ತು. ಈ plus 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ positive ಇಂದ ಮತ್ತೆ minus 10 ಆಯ್ತು, ಈ minus 10 ಇಂದ ಮತ್ತೆ plus 8 ಆಯ್ತು. So ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? So the system is unstable with two poles in the right half of the S plane, right? This is how we are supposed to find it out, and this is what is for today's session. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ just a minute, a small thing I wanted to tell you and I'll wind up the session. So yes, so e plus 1 ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, minus 10 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. So this positive became negative and this negative became positive. So that is why two sign changes and the system is unstable with two poles in the right half of the S plane. So this is what is for today's session, and in the tomorrow session we'll learn more and more problem with respect to this in the textbook. So textbook ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. and thank you. And before that, so please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, and please do press all buttons so that you'll get notification at any point of time. and thank you.